Good afternoon, ladies and gentlemen. Can you hear me? Can you hear me? Yes, we can. I can hear you. Okay, can you? Hello, this is Ron. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Excellent. All right, Ron and Rosalind, can you hear? Can you hear me? Hi, this is Rosalind. I can hear you. All right, and how about Nahida? Yes, I can hear you as well. Thank you so much. Thank you for being here. So, first of all, welcome to my shows, and we're going to talk today. Welcome back to my shows. My show is Monday and Wednesday and Friday from 12 to 1. So we're going to take the next 30 minutes talk about what the Department of Labors can do, what are the things that we can do at the Department of Labors. And so I'm with you today because I have the connection with Ty He. So through Ty, I was able to connect with you all and to come on radio show with me to talk about what's at the Department of Labors. So today, ladies and gentlemen, today I have 3 years, Deputy Commissioners Rose Robertson and All-Shot Supervisors Ron Anderson and Director of Public Engagement Nahida Waji, right? Yes. All right, so we will be talking about the Department of Labor Industry and what are the things the Department of Labor Industry can assess us as individuals when going back to work, what to expect at work, and overview the executive orders and the work safety and who to contact. So first one, I want to welcome you all to my show. Thank you. Thank you. All right, before we're going to the show, say anything you want to say to the community? Good afternoon. On behalf of Commissioner Lepink and the Department of Labor and Industry, we are very pleased to have the opportunity to address the Hmong community. Thank you for giving us this opportunity, and I'm hoping that we will, from today's conversation, we will grow our partnership so that we will have a venue to address the Hmong community on a more regular basis. Thank you for having us. Thank you. Ron, in a word? Just Minnesota OSHA is happy to reach out and to assist as much as we can, especially through these challenging times. So I'm happy to be here. Thanks for having me. All right, thank you. And Nahida? Yeah, I also want to echo Rosalind and Ron. It's really a pleasure and a lot of gratitude for us being here today. And we really look forward to future opportunities as well. All right, thank you. So next I'm going to have Deputy Commissioner Rose Robertson. She is oversee the agency operations areas of the apprenticeship and construction codes and licensing and labor standards and occupational safety and health and worker compensation. Welcome to Deputy Commissioner Rosalind Robertson. Again, good morning. My name is Rosalind Robertson. I've worked for the Department of Labor and Industry for over 31 years. I've worked in numerous capacities, including labor investigator, unit supervisor, manager, division director, as well as served in the role of assistant commissioner. And currently I serve in the role as deputy commissioner. Labor and Industry is an executive branch agency with regulatory responsibilities, including workplace safety and health, which comes under our OSHA program, workplace regulations, including labor standards, which administer provisions including minimum wage, overtime, child labor laws. We assist employees in collecting their final paychecks, and we often are called upon to mediate informal disputes between employees and employers. We also administer the state workers' compensation program, which is a safety net program that provides employees who are injured while in work capacity with wage replacement,
and also a requirement that an employer pay for any medical coverage that is needed as a result of a workplace injury. Additionally, the department also oversees the Construction Code and Licensing Division. That unit is an organization comprised of the different components of what it takes to build structures in Minnesota, including plumbing and electrical requirements that are needed in order to construct or reconstruct structures in the state of Minnesota. We were invited here today to talk about a couple of very important items. These are uncertain times, but there is a need for good information regardless of the time that we're in. As a regulatory agency, our office seeks opportunities to engage all communities. We are working to increase our capacity at Labor and Industry to be able to directly communicate with workers where English is not their first language. So in the effort to ensure we are effectively communicating with all workers, the department has consistently tried to make information available in different languages. We have on our website, which is www.dli.gov, a number of resources that employees and employers can access at any given time. Labor and Industry is one of a very few agencies that have direct contact with Minnesota workers in their pursuit to resolve workplace issues. Sometimes we're the first call for help. Oftentimes we are the last call for help. We work hard to communicate to communities that Labor and Industry is available to provide necessary assistance. Where we do not have language capacity, we utilize different formats in order to effectively communicate, including utilizing the language line, which we are able to immediately connect to and communicate with employees. We have many documents that are translated into different languages. We recognize that Hmong is a dominant language for the Asian community. And so in all of our efforts, as we seek to provide information, we have chosen Hmong as one of those languages that's critical and necessary. And we have translated numerous documents that are available on our website. Deputy Commissioner? Deputy Yes. Commissioner, so we'll just pause here for some translation. Yes, thank you. Vậy trong này chỉ cái này chẳng ai giờ Deputy Commissioner Rosalind Robertson nên nhau đó họ lu tổ cha lại là họ cho họ lu của Department of Labor and Industry nó là nên tổ tan thọ sa là nào và họ lu nhau đó họ nó tôi mà thà này rất chạy nhau đó họ Department of Labor nó là họ tổ đó chỉ được pay cho tu nên họ họ lu tên thờ này chỉว่าimage này từ nông tổ nó là đến đấy chỉ nông tổ kinh cổ li thì xin giờ tao hồi giờ sáng chiều là sáng đầu tiên và nè nó mới kiện chân chân cho bé trong tin là hồi nhớ đó họ xong sự ta nó trong đó là gì là quốc gia để bé trong nông gia ý cho nên quan là cho lùn tàu và làm tại chân nên sợ và tới cho tôi mùng
để bây giờ lùi cho luôn tàu chỉ là khu mua bây giờ lùi cho là quay họ chuyển chân như là họ luôn Department of Labor thế chỉ là khu chạy chắc muốn tàu giả mà nó chạy như họ là những mua chạy của lập mông rồi cho process law cho tôi chân đang là những sau lập mông tàu cho họ nói giải họ rồi bây giờ là chỉ tình trạng là những tàu tàu thì bây giờ muốn giải ý chuyện này trong ngành như là họ bây giờ xem sự tàn. Thank you. The department also regulate building codes, and we have a unit that, in addition to licensing electricians and plumbers, that office also is there to assist homeowners who engage the services of a licensed contractor. If the community utilizes a licensed contractor and that contractor does not fulfill the contract or perform the work in an acceptable manner, the homeowner can access what we call the contractor recovery fund and seek reimbursement, or at least a portion of reimbursement of costs that they have paid to a licensed contractor. Nó cũng hạn chế hết là nó luôn Department of Labor and Industry là chỉ là cũng sai sửa rồi cho muốn là xin hoặc hỗ trợ xử lý cho nhau đó họ hoặc phải follow hoặc chế đề lo là cho cover cost lo thế nào là chỉ nhà này lần từ là nó và tao xí cho là muốn là xin là cover cost là có yếu phải follow tới cả đề tên tới giờ tới là và hỗ trợ chi tiền nó là gì mà chạy khu một đó họ Department of Labor thế là mới khó là họ tiền cho nhiều đó và thì nó là dùng thế nhớ rồi là ta thì là hậu bị cho hậu lực chết thì ấy có lên chỉ cho nhớ đã là tôi dùng này là cũng muốn là hậu thiệt. Thank you. In the interest of time, I just want to directly respond to a few inquiries that were made of the department. Specifically, who should employees contact regarding return to work? If an employee have questions regarding returning to work, about whether or not they should return, they should contact our labor standards unit. Hành chính một tiền giờ tiền là nó lúc xưa thọอยู่các môn khối lượng nên nó na, giờ một tiền giờ họ chỉ做些了，只用到。chỉ từ từ ở khu trọ này chỉ để có khu trọ là lu châu khu lu labor standard nó nên mà mua sản phẩm payment transit. We were always also asked to respond who should employees talk to if they work overtime and overtime is not being paid. It is important to understand that there are both state and federal overtime laws. If an employee works for a large employer, that employer is covered by federal regulations, which requires overtime after 40 hours. Minnesota law requires overtime after 48 hours. 48 hours. Correct. However, nếu có hai tiền là nó giờ lần từ đã có một hồ lửa lên thì nó là chỉ hành giờ dùng một hồ lửa hay giờ thì dùng hồ lửa cha lợn thì bao nhiêu gì số một số lợn này chị cho chạy nhớ đó hồ và lúc đấy trong cái tên này tàu còn lại thì giờ như tăng ở hồ lửa cha đó. That said, the community needs to understand that most employers are subject to the federal law of overtime after 40. So it depends on the specific employer which law prevails. Cô chạy gì để cho chùa lúc cho hồ lửa nó cô chủ ở đó cho chạy xử lý chạy nhau hồ lửa để cho nó hết cho nó kiến tiền nó hồ lửa. Giờ từ lúc hồ lửa chắp lo cho tăng lớn này chỉ rồi chủ đầu thế nên nó và cho hồ lửa cho sửa sang đó. Để nhau để sẽ chạy này nhau đồ chạy từ. Thank you.
Another concern that has been brought to our attention is can employees be terminated if they refuse to work in an environment that they feel unsafe? And the answer is there are protections within the law that prohibits employers from terminating employees because employees believe or have good reason to believe that the work they are engaging in is not safe. That is a protection under the OSHA whistleblower law. Ko hanzi mo hatia de na itu na nang holu na ne yan chi ka wa za holu kha wa nen chang to tia yo mo ke na chi jong to nu na e na la po mo cham nu mo ne tha ta holu da lu cha holu po mo cha na tha ta holu na ji nhớ đó họ và trong phương nó mới cho chạy cho làm tí thay tới nhớ đó OSHA lò tới mới cho chạy cho là tí thay tới thiên. Thank you. I just want to close with thank you for this opportunity. I'm hoping that this is just the beginning of a strong partnership. We'd like to hear from the community. We'd like to better understand what your needs are and how the department can assist you. Thank you. Tàu cần nó qua trò tàu lúc cho lúc nhung theo tàu tuần học bê trồng bê sang sơ đời thả thiên chân tàu để bê ta kịp phung dư là do lò để toàn thế giờ đến những mùa đã chỉ sau buổi sinh đê là sau buổi sinh đê mới chẳng hủ tàu bê thiên. Thank you. Thank you for having me. Ron, so I'm going to run from the OSHA's supervisor, Ron Anderson. He's OSHA supervisor. And his job is to make sure that every worker in the state of Minnesota has a safe and healthy workplace. So welcome, Ron. Thank you. Thank you for having me. As mentioned, my name is Ron Anderson. I am a supervisor with Minnesota OSHA Compliance. I have been with Minnesota OSHA for over 21 years. Minnesota OSHA is responsible for enforcing health and safety regulations in businesses across Minnesota. Minnesota OSHA is not a medical authority. In situations like COVID-19, we rely on the Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, and the Minnesota Department of Health, MDH, to identify the safe work practices to be used to protect employees. Ron Ron Edison giờ tôi supervisor nhớ là OSHA này cho hồ lệ giờ là sai sửa thì cái là danh danh là cái dòng đồ trong hồ lệ số tu nó cũng tham gia hết tiền là cũng chỉ là nào và lúc chờ và cái chạy xử lý nào và các món đó thì sẽ là cũng nó chỉ cho cái chạy lần đầu cho CDC là thật sự sự sáng chấp lợi lý từ khu vực của chúa nó là chỉ là cũng chỉ chạy nhiều hơn từ khu vực của chúa là giờ CDC cho nó một ba số rồi. Minnesota OSHA uses CDC and MDH guidelines for COVID-19 to determine what requirements are necessary in a workplace. Minnesota OSHA has developed some additional materials to help clarify an employer's requirements, such as our COVID-19 preparedness template. This is designed to assist employers in implementing the appropriate protective measures. Guidance materials such as fact sheets and frequently asked questions developed by Minnesota OSHA are available at dli.mn.gov. Thế nhớ là OSHA nó thì là cứ này nó CDC cho nên nó và cái chạy cho là một chữ sửa sự sáng sớm rồi khu vực của chúng ta chỉ ta nên đó cũng chỉ tôi ít cho chạy cho là một ba đồ cho nên nó và lại cho lũ cho là một ba đồ cho số tụ employer lại cho và hồ lệ cho tiền và hồ lệ đó hay tiền là nó cho nó tới cái xử lý trả theo có hay ba lý trả thì thà nó có cho nên chỉ là cũng mua cho chạy này là cũng mua nhớ đó là website nhớ đó và DLI. That's OSHA. Employers are required to implement employee screening protocols, social or physical distancing, hand washing, and flexible leave policies to make the workplace more resilient to COVID-19. Cloth face masks are recommended in all areas where social distancing is difficult. Chỉ ta lên đó sư cho tụ lúc chơi tổ chức hồ lượn này chỉ lấy chủ tàu này nào và sai sửa cho nó hồ lượn đó sẽ mua lấy qua sử dụng để cho anh chỉ là họ mua tụ cái món đó chỉ ta lấy chủ sĩ nó bảo con chứ thì chủ này nó sẽ họ cái sĩ thà nó còn nhon đủ daily
nó today từ liên nó CDC họ lấy tên governor họ trả chạy. If you have safety and health concerns in your workplace, you can contact MinOSHA at 651-284-5050 or at osha.compliance@state.mn.us. You will be able to speak to an investigator to discuss your concern. Hey, Ron, could we also pause and do the website and the phone number one more time? Yes. Would it help for me to put them in the chat? Or they can't see that? They can't see the chat, so you can go. You can write a piece of paper and show it to, just like. I will hold. I have a piece of paper here, and if you can read it, I can hold up OSHA, and then if it would be okay, we can also put some links to documents Sure. Later on. So Okay. Can that be seen? Yes. Trong này chỉ có thể trả tiền này cho nào xử lý cho employee lấy cho chỉ cho hỗ trợ nè. Giờ thì mỗi lúc đó chỉ nhà thì cho mình thiếu lấy cho tông tại trên đấy. Là nó khó nói này cũng như hỗ trợ rồi tại đâu chỉ ai dịp lâu chỉ xuân giờ đâu họ OSHA đã là thả tàu lấy OSHA compliance thả tàu nữa. Okay. Complaints can also be filed electronically directly through our website. MinOSHA does not have enough investigators to respond to all complaints received with on-site inspections. Therefore, we often contact employers by phone and letter to investigate concerns. The employer has 2 days to respond to us in writing. If that response is not acceptable, an on-site inspection would be scheduled. Thì từ đây giờ này giờ tụ nó hỗ trợ những một cái chỉ tàu xe tôi giờ lúc cho hỗ trợ giờ khu tàu lỡ tàu OSHA là compliance lỡ này chỉ là nó lỡ khu giờ tụ chỉ hỗ trợ nó mua là on nu giờ tàu tí tàu họ OSHA đó là thà cho họ cái chỉ tàu xe nó trong ta là chỉ là một cái tầng giá trị thà. And as Rosalind mentioned, your employer may not retaliate against you for reporting health and safety concerns at work. If you believe your employer retaliated against you, you may file a complaint with Minnesota OSHA compliance within 30 days of the adverse employment action. Giờ thì có tụ chỉ cho hỗ trợ này sai sự đó có là và chỉ do đó có lỡ này chỉ một chạy khu đó OSHA compliance thầu khu đó lỡ này chỉ có một cái chỗ nu hù nó nu ở cáiอยู่bỏ to thì làว่าchính gia chính chẳng đượcอยู่là sai sựอยู่là lạiว่าchỉ trong đượcอยู่lỡ này chỉ một cái chỗ nu hù đó OSHA compliance. And that's what I have today. Thank you very much for having me. All right, thank you, Ron. Thank you so much for your time. And so now I'm going to go with the Nahida. Nahida is the Director of Public Engagements, and she has over 15 years experience in creating, improving equity and accessibility within the system. So welcome, Nahida. Thank you so much. Hello, everyone. I wanted to also thank Ty Her, who recently joined the Minnesota Department of Labor and Industry. We really appreciate his advocacy and speaking to the Hmong community and appreciate the opportunity to be here today. This is an important partnership for us, and we look forward to continue to build opportunities. My name is Nahida Hirji-Walji. I'm the Director of Public Engagement. I also work on outreach and am assistant to the commissioner. I want to stress that DLI has a priority to serve and reach all communities. We want to ensure Minnesota's work and living environments are equitable, healthy, and safe. As you heard, both Ron and Deputy Commissioner Robertson state as well. It's priority for us to reach all communities, and we continue to build capacity to reach all communities. You are now Director of Public Engagement. Nahida nó có tiền nó hỗ trợ nhất cho họ điều mà giờ nó cho hỗ trợ giờ nó và cái tôi muốn cho lù lại cho phong nhiệt độ bị sưng sẽ đỡ tôi có đã đi đã tôi muốn là sẽ có bị sưng sẽ đỡ tuần lâu ở một cái anh chẳng trong sẽ đỡ.
So I want to share a few different ways in how you can contact the Minnesota Department of Labor and Industry, especially at this time in response to COVID-19. We want to make sure that you have the information and what you need to feel and be safe at work. So I'm going to hold up. This is our website, and on our website, www.dli.mn.gov, we are putting our most up-to-date information, specifically in response to COVID-19. Everyone has access. We are serving all Minnesotans. So I just want to stress here that we are here to serve you. This is our website. Yeah, no, here na ko hatian the lalu website www.dli.mn.gov là gì na lo mo cho chỉ lu nya hon tàu hành chan tàu to ka mo khu ve ko tuan da nên là từ na support mừng support chân da lang mo chuan da lalu washa na ya ko mo da. I also wanted to say, and I hope that we'll be able to put in some links. We are also on Facebook as well as Instagram, and we are trying to update our Facebook and our Instagram. And we'll also be trying our best to continue to build language capacity and provide as much information as we can in Hmong, Spanish, and Somali, as well as English. Thon da ya ku na no wa wan to ya sili te la ku mo nya Facebook lo Instagram lo ka lo mo ke ta do sun so tu ka pa ti ha cha ke cha lu la le yan cha ni ro mo ni Somalia e do le han ni cha lu te a ki ti shi te. At this point, for our phone lines, I know there has been some questions about after you call our number. So for example, if you were to call OSHA, you are not going to receive a person or a prompt in Hmong. And so what I would ask is, if you receive a person who's speaking in English, if you can state Hmong, they will use language line to communicate with you if they do not have an employee who can speak Hmong. So if you call the number and you get someone in English, if you could please just state the word Hmong, they can work with you on language line. And if you get a voicemail, you can say Hmong and leave your message in Hmong, and we will have somebody to translate that. Nếu có hành gì hay để cho thọ nên hồ tụ sở tông đầu chỉ ai dịp lâu chỉ sum đồ OSHA ya để tới lúc xưa thì chúng mình tây yêu ya tới lúc nào là chúng tây yêu này yêu hay là lo để mông này thì yêu hôm một khem ra rồi cho bảo luật mông rồi thà bây giờ họ tiền là nó vậy họ lúc mà yêu cho đó họ voicemail là một cái cơ số là xứ này chị yêu cho yêu lắm bề theo yêu họ tiền yêu mông này chỉ là một hồ đặc tuần này thà. It is a priority of DLI, and we have a commitment from our commissioner, Commissioner Nancy Lepping, as well as the governor and lieutenant governor, that we will be working hard to reach all communities. And we understand that we will need to do more work to build our capacity to have more Hmong representation and to have more access for all communities. And so we continue to build that, and we really appreciate all the feedback and support and work that we've gotten from all the communities, and we look forward to continue to serve you. Nếu có hành gì thì let's cho hồ lời giàu của hồ lần đó cả dễ thế cả tỷ về trong số tu đó về trên mong theo đó họ sang một số tàn non giờ thì tụi mình đã chỉ nói cả sau sẽ để mấy những đó là thả theo bắt ta tụi nó biết được cũng chỉ nhắc cả lần cũng để qua cho nó thái hơn và giờ này nó tụi investigate được nhớ đó họ nhớ họ là thiên này gì là nó cho thái giờ tụi nó một bây giờ là sĩ châu ok giờ là một sĩ thả luôn nhớ đâu nào. And we look forward to coming back, if you would allow us, and maybe speaking a little bit more to some of the information that we shared. It's my honor.
Not a question for both of you, Sure. Rans, and I got call from communities and they say what happened due to the COVID-19, what happened when they go back to work and their co-workers who look them differently or the employer look them differently, they treat them differently, what can they do? I can try that one. There's not much. I mean, we need to be very careful not to abuse anybody else's rights. If somebody is sick and they recover, that could be as many as half the people in Minnesota eventually get this if we listen to the governor's explanation. So people will get sick, they will get better, they're allowed to re-enter the workplace, and we need to realize that. So what can they do if somebody looks at them differently? Probably not that much. If they treat them differently, if they act differently, then there might be something that can be done there. If an employer is adversely treating somebody either through the Department of Human Rights or perhaps our department. But this is one situation that we all need to try to get through together. Yeah, because the concern is because we are Asian and we are Asian look-alike. So we not be we are born here, but we grew up here, live here. But because the COVID-19 is coming from China, and it could be difficult for them. I'm just sharing what Ron shared. The Minnesota Department of Human Rights, which we work with closely. If you are experiencing discrimination, this helpline was created by Minnesota Department of Human Rights with the support of the governor. Please do call this line, and Minnesota Department of Human Rights will be able to guide you. All right. Thank you so much for both your time for coming to my shows, and I look forward to talk to you more in the near future. Any last word to the community, Ron or Aida? Thank you so much. All right. Appreciate it. Thank you. Thank you. You have a good day. Là bên trong này chỉ cần chọn đời giờ nó cho hồ luyện nhân đạo Department of Labor and Industry có thể chọn đời cho là xin lô có thể chọn đời là cái món gần lô thể chọn đời cái sai chỉ tổ dù lô tới giờ lên đời là giờ khó chân chân đầu lúc xưa ta xin ở bên giờ tôi COVID của chúa thế chúng ta lên đời là nó này cho chỉ bảo được sự thay hơi của giờ hồ luyện đó đầu đi từ investigator nhau rồi tí thì mua rồi đã chỉ này là mà hồ rồi thì chỉ sang chụp hồ đầu tiên là chụp là họ chụp bao lục mông là giờ đó lục mông thà là tôi muốn sửa cái tuần chơi là một là tôi muốn cho phơi cho cái nó này chị là giờ có cái rồi lấy tí tôi là thay cái thay tôi đó và cho hồ lửa nó là bây giờ chúng số tôi giờ này nhá tao bắt tao chơi là lúc xưa này chị nhiều cơ trong sự đó của chị ấy họ dùng gì thì chỉ nhiều cơ thì xử lý ra là cho bên là đặt cái mồ hôi lửa này chị họ này họ là sinh cho thì ta xin nói giờ mới cho đặt cái mồ hôi lửa là cụ cho chơi thì chạy chỉ cho tao hỗ trợ chạy là cô ở một tí giờ ra để cho nó là tí tôi thật cho để đó cái mẫu lượng này rồi cho chạy dù ba đã chỉ thì xử lý cho năm bữa sau thông bữa ta giờ thì có một cho hỗ trợ lần này nó dù có bây giờ mong thì sẽ bây giờ tôi thấy chạy sẽ tua để là họ sai tôi dù thế rồi là hai lúc pay to you bỏ là giờ thế rồi là nó what pay to you bỏ nó chỉ nếu hồ đồ họ là nó human rights là một hotline của discrimination để tụi tông nhà gì pp gì bao chi bao sùng y bao gì là giờ họ mua nó lấy giá xử lý tiền nó và cho tao hỗ trợ để họ có complain một tổ vào complaint một tổ họ OSHA nó là nhiều hôm một tổ run Anderson vậy là giờ nó bắt đầu tiếp tụi tông nhất tổ giờ nó tổ chi y ai gì bao chi sùng tổ chi y ai gì bao chi sùng để chỉ hỗ trợ là thà thôn tới lời này cho họ nên nó thì giờ họ luôn mong giờ họ chụp bao nhiêu cả nên giờ họ thì rồi nó họ thay thế này thay tôi sẽ tông nhà đầu chi y bây đầu y xuống chùa xả chùa thì mình sẽ share được mình ở tại chính để cũng cho giờ xuống mà đã có lò đầu tiên thì phải nhận nó cho share mua ya đi
让的悲伤都让出我天了。